Yeah. Good evening, guys. Sorry. Good evening. Good evening, sir. Yeah. So, what was the last topic we have discussed? Sir, we calling a function and some examples of the Function, program. calling function, writing function, and calling function. What else? Function with parameters చెప్పుకున్నాం కదా. We have also discussed about function with parameters, right? Sir, Are you practicing, Rahul? Do you have the system? Do you have the laptop? yes, sir. Yes, sir. We have discussed about input function also. Even it's a predefined function. It's input function. Let me explain this. Input function. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. What is the use of input function? Let me explain. Okay. Let's say there is a function called input. Think like input function as a person. Okay. Input function. What is the use of this person? It takes the takes the input from the keyboard. Input is a function which takes the data from the keyboard or user. It takes the data from keyboard. Okay. Let's say you have typed or you have given 10 and press the enter. From keyboard you have given 10 and press the enter. 10 each 10 each enter press చేసాం అనుకో ఈ 10 ని ఈ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటుంది. This 10 will be taken by input function. Input function is just kind of like worker. మనం చెప్తాను మంచి పనుడు అని అట్లా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే అంటే ఒక మంచి పనుడు లేదు. వాట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్? ఈ మంచి పనుడు పని ఏంటి? కీబోర్డ్ ద్వారా మనం టైప్ చేస్తాం కదా, ఇస్తాం కదా, ఆ ఇన్పుట్ తీసుకోవడం ఇవ్వండి. సో ఇన్పుట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ which takes the input from the keyboard and returns it as ఆ తీసుకున్న ఇన్పుట్ ని, the input which is taken from the keyboard will be written by the input function as a string. So who takes the input? Rahul? sir. Yeah, Rahul, who takes the input? Sir, input function Yeah, input function takes the input which is given takes through keyboard. the keyboard. Okay. It takes the input and returns it as
String, sir. String. String, yes, it returns as string. Who will takes that string? That string will be taken by an assignment operator. Who will takes that? Assignment operator. And assignment operator assigns it to a variable. Let's say variable name is like data. It's a variable. Assignment operator assigns the string to the data. Okay, assign the string to the variable. It assigns the string returned by input function, returned by input function input function to a variable, to a variable. Okay, so who takes the input? Manikanta. Who takes the input given by the user? User ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ని తీసుకునేది ఎవరు? Yes, input function. Very good. తీసుకుని అంట ఎలా రిటర్న్ చేస్తుందంట? How it returns? స్ట్రింగ్ లా రిటర్న్ చేస్తుంది. స్ట్రింగ్ లా రిటర్న్ చేస్తుంది. వెరీ గుడ్. ఆ రిటర్న్ చేసిన స్ట్రింగ్ ని తీసుకునేది ఎవడంట? Who takes that string? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ సార్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తీసుకుని దేనికి అసైన్ చేస్తుంది? వేరియబుల్ సార్. ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ డేటా అనే వేరియబుల్ ఏమున్నట్టు? వాట్ దిస్ వేరియబుల్ డేటా కంటైన్స్? దిస్ స్ట్రింగ్. అంతే కదా? ఈ స్ట్రింగా కాదా? ఎస్ సార్. సో లెట్ మీ రైట్ ది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ గోనా రైట్ నౌ. ఓకే, అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం ఒకసారి. ఆల్రెడీ రాసేసినాం, మొన్న రాసింది ఇదేగా, ఇట్లా రాసిన అంతే. ఇక్కడ ఏం చెప్పానంటే ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ టేక్స్ ది ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది కీబోర్డ్ అన్న, రైట్? సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్. See this. Somebody is actually waiting in the terminal. టెర్మినల్లో ఎవరో వెయిట్ చేస్తున్నారు చూసారా? ఎస్, ఇన్పుట్ ఫంక్షనే వెయిట్ చేస్తున్నట్టు, రైట్? ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారు? దట్ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వెయిటింగ్. సో ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అనేది ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ దిస్. జస్ట్ ఎ మూమెంట్. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ if we call the input function if we call the input function, it waits in the terminal. సో ఇప్పుడు నువ్వు కాల్ చేసావు అనుకో ఫంక్షన్ని. ఇఫ్ యూ కాల్ ద ఇన్పుట్ ఫంక్షన్, ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంట? వాట్ ఇట్ డస్, ఇట్ యాక్చువల్లీ వెయిట్స్ ఇన్ ద టెర్మినల్ టు టేక్ ద ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది కీబోర్డ్, టు టేక్ ద input from the keyboard or input from the user, rendu okate. So that's what actually it here happening. See, let me execute once again. See that cursor is waiting here. Actually this input function is waiting here. Why it is waiting? To take the input from the keyboard, right? Very good. So I'm going to give some input now. What is the input I have given? 10. ఏమి ఇచ్చినారా నేను? 10 ఇవ్వచ్చు, మధు అని ఇవ్వచ్చు, మీ ఇష్టం, ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు, వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, 20.50 అని ఇవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ టు ద ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. మనం ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు ఇన్పుట్ ఫంక్షన్కి. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూ
to the input function. ఎప్పుడు తీసుకుంటుందో తెలుసా? when this input function takes that 20.50, whenever you press the enter, then only this 20.50 will be taken by the input function. Now see this image, tell me what is the value I've given. What is the value I've given, guys? Here 20.50. సో నేను ఇచ్చిన వాల్యూ 20.50 ఇక్కడ. I've given 20.50. Rahul, tell me who takes that 20.50 now? Input, sir. Input function, sir. Yeah, how it returns that value? Sir, using assignment operator. As a string. How it returns? Oh. As a String, sir. String, sir. as a string. It returns as a string. So input function returns it as a string. Who will takes that return value? Assignment operator. Assignment operator. And assignment operator assigns it to That variable. a variable called data. Right? Nice. చాలు వెరీ గుడ్. ఆన్సర్స్ ఫాస్ట్గానే ఇచ్చారు. దట్స్ వెరీ గుడ్. 20.50. నౌ డేటా వేరియబుల్ కంటైన్స్ అ స్ట్రింగ్. డేటా వేరియబుల్ కంటైన్స్ sorry 11. Right. It waits in the terminal to take the input from the keyboard. After giving, okay, when you press the enter, after giving input, then it takes input function, takes the data and returns it as a string. In the below image, that string is taken by assignment operator equal to yeah, assignment operator hello నేను ఓకే 20.50. Sorry. In the below image, that string is taken by, will be taken by the assignment operator and assigns it to variable data. That's it. ఇక్కడ డేటాని పెట్టేద్దాం. ఎట్లాగో అలాగే చెప్పాను కాబట్టి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ డేటా చూడండి, స్ట్రింగ్ అని వస్తుంది. Type of data will be string now. So let me give input 10.40 string. I've given Madhu and press enter, string. I've given 100 string. That's it. Data is equal to comma data. Okay, Manikanta, can you tell me what is this third statement? Third statement ఏమంటారా? What is this statement? What it is called as? ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారు గుర్తుంది? విన్నావా? చెప్పు, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏమంటారా? calling print function, sir.
Yeah, calling a print function. We are calling print function. Very good. To the print function, how many arguments I am passing? Arguments 2, sir. 2 arguments. The first one is string. Data. String. Yes, sir. String literal. The second one is a variable which also contains string actually. Right? Both are Sir. strings. 2 arguments I am passing, right? First argument is string. Second argument also contains string. డేటాలో కూడా స్ట్రింగే ఉంటుంది కదా, అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్? రాహుల్, కెన్ యూ టెల్ మీ Sir. how many arguments I am passing to the print? Second line. How many arguments I am passing to the print function? 2, sir. How do you say that 2? Second line. Second. Only one argument you are passing. Only one argument you are passing. I have given a hint that comma. Based on comma you can count the arguments, right? Okay, sir. Comma is the separator. We Yes. have 2 arguments here. 1, 2. Here Yes, we have and 2. But 2, here I am passing only one argument. Type of data. That's it. Okay, sir. Is it clear? Yes, sir. Yeah. So let me copy this example. Simple example. Example on usage of input function. Okay. To the input function, how many arguments we can pass? To the input function, how many arguments we can pass? We can pass only one argument, remember that. Oh, say, wait. We can pass either 0 or 1 argument. Is it clear? How many arguments I can pass to the input function? 0 or 1, sir. Either 0 or 1. See the previous example. Tell me how many arguments I am passing to the input function there? 0. 0. Within parentheses I haven't passed, right? I haven't passed anything. So I have passed nothing. So it is called as, I am calling input function and passing 0 arguments. Now I am going to pass like, I am passing string now. Enter anything, colon, and also I have given tab space. \t means tab space, right? So let me execute the code. See what it is doing now. Input function is printing the argument. Just like print function, input function is also printing the data. Okay. So how many arguments we can pass to the input function? Either 0 or 1 argument. If you pass one argument, then that will be displayed first in the terminal. After that, it will wait in the terminal to take the input. Okay. If you pass argument pass cheste, it will print that argument just like print function, and after that it will wait to take the input from the keyboard, from the user. అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుందా? ధృతి అర్థమవుతుందా? Where you are? I'm getting some disturbance. Oh my god, lot of like disturbance from your side. Okay, just leave it.
Yep. Let me copy it. Sir, I am starting. Leave it. Okay, enter anything. Let's say I've given, like, okay, name. I've given name. That's it. So this is one more example on calling input function using input function by passing one argument. Right, let me copy this one. సండే రాలేదే మరి కుదరలేదా సండే వచ్చింటే అయిపోయేది కానీ కూడా ఓకే రైట్ అలాగే అలాగే యా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ డెమో అనే కంటే వేరే చేద్దాం హౌ టు కన్వర్ట్ ఓకే ఓ పని చేద్దాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ an int value. Rahul, tell me, I've given 10 and I'm going to press the enter now. Where the 10 will be stored in the program? In which variable the 10 will be stored? Rahul. Sir, A. A. So how it will be stored? Is it a string or integer format in A? Sir, string, sir. Yeah, string. Perfect. Nice. Let me add one more line here. I'm calling the input function second time and passing an argument called enter another int value and storing the second value in variable b, and I would like to print a and b, a plus b, sorry. So if I give 10 and 20 as an input, 10, 20, what will be the output now? String plus string, right? Yes, sir. String plus string. If you add two strings like this, 10 plus 20, then the result will be another string. Sorry. Result will be another string, which contains what? Guys, is it a 10? No, it's not a 10 actually. These are two characters, 1 and 0, two characters, numerical characters. Now this string also contains two characters. Totally, this is called as, actually plus is called as concatenation symbol. It appends these four, like actually two characters plus two characters. These characters will be appended, a new string will be formed like 1, 0, 2, 0. Just we are appending strings, that's it. You are not adding up to integers. You are not adding to numbers. You are just adding, means concatenating to strings. So two strings ni ganaka concatenate cheste, result will be another string. Remember that. For example, let's say Anil Bonu kada atla undi anukundam. It's a string plus another string. The result will be what? Anil Bevara, that's it. Anil Bevara. Understand? So concatenation, let me explain. Sir. What is concatenation? By using
concatenation symbol or operator, we can append two strings. We can append two strings. అసలు మైనస్ వాడితే ఎర్రర్ వస్తుంది, స్ట్రింగ్స్ మధ్య సబ్ట్రాక్షన్ కుదరదు. సో వీ కాంట్ సబ్ట్రాక్ట్ టూ స్ట్రింగ్స్, ఎర్రర్, సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే గుడ్. ఎగ్జాంపుల్, ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇచ్చేద్దాం. కానీ అనిల్ ప్లస్ లైక్ బి అని ఇచ్చేద్దాం, లేదా డాట్ బి అని ఇద్దాం. సో వాట్ విల్ బి ద రిజల్ట్ గైస్? Result would be Anil dot B. That's it. That is the example. Let's say I've given one more example, like 10 plus 20 is equal to what? 1020. One more example. Let's say we have like 10 minus 20. Oh, minus. Error. It's an error. Plus can be used as concatenation symbol. Minus, yes, you will get error. That's it. Now tell me what you are expecting. A plus B, you are going to get another string. So let me give 10, 20. You will get 10, 20. That's it. Any doubts? Any confusions, guys? Online. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు. బాబు ఉదయ్ మాట్లాడలేదు, నువ్వు ఉన్నావా? ధాత్రి ఏమైంది, వెళ్ళిపోయింది. ఇంట్రెస్ట్ ఓకే 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 ఎక్కువ వస్తుంది అది. నువ్వు రెండు కనెక్ట్ అయినట్టున్నావు. ఎట్లా? ల్యాప్టాప్ ప్లస్ ఫోన్ రెండు కనెక్ట్ అయ్యావా ఏంటి? స్క్రీన్ పెద్దగా చూడొచ్చని. ఓకే. అసలు అర్థం అవుతుందా? నువ్వు మాట్లాడలేదు. అర్థమవుతుంది సార్. ఇది ఫోన్ వాల్యూమ్ తగ్గి సిస్టంలో వాల్యూమ్ పెంచాను సార్. ఓకే ఓకే, అర్థమైతే ఓకే. అర్థం కాకపోతే అడుగు డౌట్స్. ఓకే డన్. రేపు నుంచి వస్తాను సార్ ఇంటి దగ్గరికి. వచ్చే బంగారం, వస్తేనే మన నాకు మంచిది. కొంచెం బ్యాన్ పెడదాం వద్దని ఆలోచిస్తున్నా, పెట్టట్లేదు, బద్ధకం. ఇంటి దగ్గర 4-5 బ్యాన్లు పెడితే ఈ మధురనగరం ఇక్కడ హాయిగా అక్కడ ఉండేది నా ఇన్స్టిట్యూట్. ఏడా బందర్ రోడ్డు హోటల్ గేట్వే వెనక పెద్దది ఉండేది. ఎప్పుడు బిఫోర్ కరోనా. మొన్ననే కదా చేయించింది, నీకు తెలిసే ఉంటుంది. 6 months అయింది కరెక్ట్గా. కానీ చిన్న రూమ్, అది పెద్దది కదా మొత్తం. అసలు ఒక హౌస్ చాలా పెద్ద హౌస్ అనమాట. 3 bedroom ఫ్లాట్. బాగా జరిగేది, బాగా వచ్చేవాళ్ళు జనం, బాగుండేది ఇన్స్టిట్యూట్. కరోనా వచ్చింది, డైవర్ట్ అయిపోయా. పిల్లలకి క్రికెట్ నేర్పించాను, క్రికెట్లో జాయిన్ చేయించేసి అటు డైవర్ట్ అయిపోయా మధ్యలో. ఏది కరోనా కదా, ఎలాగూ ఆ టైంలో క్లోజ్ ఆడిపించేవాడిని కదా, క్రికెట్లో జాయిన్ చేయించా. ఇప్పుడు లేదు, అన్నీ వదిలేసాం. కంపెనీ ఒకటి పెట్టా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఒకటి పెట్టా, అది క్లోజ్ చేసా. అన్నీ వదిలేసా, అది కూడా అప్పుడే క్లోజ్ చేసా. కరోనా టైంలో క్లోజ్ చేసి పడేసా. ఓకే, అప్పుడు ఇలాగ బాగుండేవారు జనం, భలే ఉండేవారు. ఆన్లైన్లో చూస్తే దొరుకుతుంది, కనిపిస్తుంది. కొన్ని ఫోటోలు ఉంటాయి పాతవి. మధుటెక్ స్కిల్స్. అది రేటింగ్ బాగుంటుంది, రివ్యూస్ బాగుంటాయి, మంచి నేమ్ ఉండేది. అంతా వదిలేసి క్రికెట్ వెనకబడ్డా. కరోనా వల్లే మొత్తం వదిలేశాను. కరోనా వల్ల క్రికెట్ సైడ్ జంప్ అయ్యాను. పిల్లలకి ఏదో నేర్పిద్దాం, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టం. ఆ పిచ్చతో అటు వెళ్ళాం.
మరి ఎందుకు మానిపించాం అనొచ్చు. నాకేమో రెవెన్యూ తగ్గింది, అటు తిరుగుతున్నాను కదా, తనకు అప్పచెప్పా. తనకు కూడా ట్రైనరే యాక్చువల్గా, మా మిస్సెస్ కూడా ట్రైనరే. కానీ అయిపోయింది. ఇంకా ఈ పార్టిషన్స్ కూడా తర్వాత చేయించా. ఆ తర్వాత పార్టిషన్స్ చేయించాను. ఇదిగో ఇలా ఉండేది. ఇది చిన్నగా, ఇప్పుడు కంపెనీ అంటే పెద్దగా కాదు, ఇంతే ఉండేవి సిస్టమ్స్. 6 ఎంప్లాయీస్ ఉండేవాళ్ళు. మిగిలిన ఈ రూము క్లాసులకు వాడేవాడిని అంతే. పెద్ద హౌస్ అప్, ఒకే హౌస్. పార్టిషన్స్కి ముందు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉండేవాళ్ళు చూడు. అందరూ ఉంటారు, ఎంటెక్ బీటెక్ వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ ఉంటారు కదా, చాలామంది ఉంటారు. సిద్ధార్థ కాలేజీ గెస్ట్గా వెళ్ళాను. పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తున్నాయి. ఏవి అసలు లేవు, తక్కువ ఉన్నాయి ఫొటోస్, అప్పుడేవో ఇవి. అది ఓకే. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాం, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాం. ఓకే. సో కన్కాటినేషన్ ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయింది కదా. అవుట్పుట్ ఏంట్రా, ఇది ప్రింట్ చేశాను. అవుట్పుట్ ఏంది అది? ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్. ఇది అవుట్పుట్. ఓకే. నెక్స్ట్, how to convert a string into, or string literal into int. మేడంకేమో బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు తనకి, అందుకు క్రికెట్ మానిపిస్తాం. తిప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, తీసుకెళ్ళేవారు లేక క్రికెట్ మానిపిస్తాం పిల్లలు. బ్యాక్ మేడంకి అదే, మా వైఫ్కి బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది. L4 L3. ఈ రోడ్లు దారుణంగా ఉండేవిగా మనవి, గుర్తుందా? అబ్బో మామూలుగా ఉండేవి. అయిపోయింది. నేను ఒక 3 months లేను, పార్ల్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను. తిని చూసుకోమన్నా, తినికి అయిపోయింది పండుగ. ఏది ఇది ఇది కరెక్టేగా? యా దిస్ వన్. సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది అనుకుందాం, ఒకసారి చూడండి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ a string. How to convert this string into integer? To convert the string into integer, we have to use a method called input. ఓయ్ సారీ, ఇంట్ ఏదో ఆలోచిస్తున్నా. we have to use a method called int. int is a function actually, function, int function. We have to use int function to convert a string into integer. Okay, so int function converts the string into int. That's it. Int function converts a string into integer. That's it. So
We know that input function returns strings, right? ఆ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసిన ఆ స్ట్రింగ్స్ని ఇంటీజర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే see this example. We know that a is actually a string. I would say s1, s2. Let's have given input like this 10. 10 will be stored in s1 as a string. Let's have given like 5 or 3. That will be stored in s2 as a string. So I wanted to convert string into integer. I am calling int function, passing s1. This string will be converted into integer. Assignment operator takes that integer and assigns it to a. Now I would say a contains 10. It is in integer format. Now b is equal to int of s2. I am converting integer, right? String into integer, right? Now b contains 3. Now a plus b will be 13. So let us see the output. మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి ఒకసారి. మణికంఠ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేసేది ఏ టైప్ డేటాని? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ రిటర్న్స్? ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ టైప్ డేటా సార్. యా, స్ట్రింగ్ టైప్. ఇప్పుడు s1లో ఉండేది స్ట్రింగా ఇంటీజరా? s1లో ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఉంది సార్. వెరీ గుడ్. s2లో స్ట్రింగే సార్. యా, స్ట్రింగ్. సో అందుకని ఏం చేశాను ఇక్కడ నేను? ఇంట్ ఫంక్షన్ అప్లై చేశాను సార్. స్ట్రింగ్ కాస్త ఇంటీజర్గా మారింది సార్. మారిద్ది. థ్యాంక్ యూ. దాన్ని ఏ వేరియబుల్ పెట్టా? ఇంటీజర్గా కన్వర్ట్ చేశాక ఏ వేరియబుల్లో పెట్టారు సార్? వేరియబుల్ ఏ. నైస్. sir. నీకు అర్థమైంది కదా? చాలు. ఉదయ్, నీకు అర్థమైంది? నీకోసమే చెప్పించా మళ్ళీ యాక్చువల్గా. అర్థమైంది సార్. ఓకే, గుడ్. ఏ ప్లస్ బి, యా ఏ మైనస్ బి. టైం ఎంత అయింది? ఉందిలే. ఏ ఇంటూ బి, ఏ టైమ్స్ బి, ఏ బై బి, ఏ ఫ్లోర్ డివిజన్ బి, ఏ మాడ్యులస్ బి, and a power b. These are the arithmetic operators we have in Python. Addition, subtraction, multiplication, division to get the quotient. It is also a division to get the quotient in integer format. It gets the remainder used to find out the power value. Double star. Let me give 10 and 3 so that you can understand easily. A plus b 13, a minus b 7, a times b 30, a by b 3.33. See that? You got the quotient but in float value or decimal point value, right? Floor division b, we got the quotient but in integer format. A modulus b, the remainder. 3 3s are 9, remainder is 1. A power b, that's it. 10 power 3 is 1000, right? యా, ఫాస్ట్ అయితే ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫాస్ట్ అనిపిస్తే అడగొచ్చు, పర్లేదు. అర్థమైతే ఓకే. arithmetic operations. Sorry ఇచ్చాంగా మళ్ళీ ఎందుకు? మీ కాపీ. అవుట్పుట్ ఇచ్చి మళ్ళీ అవుట్పుట్ అంటే ఏదో థింక్ చేస్తాను, నేను ఆలోచిస్తున్నాను, ఇక్కడ లేను, ఏదో ఆలోచిస్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగో, అవుట్పుట్ ఇదిగో.
One more example, guys. Int of input of enter int enter another int. అరే ఇక్కడ ఏమర్థమైంది మీకు ఆన్లైన్? Sir, I have a doubt, sir. యా ప్లీజ్ రాహుల్. Sir, please take that before program that. Okay, Return do you want me after to this, open another before this? the previous program? Last No, program? sir. Last program. Arithmetic. This one, yeah. Tell me. Sir, in this program, print that the fifth line, the second statement. If we remove the second statement, what will be the output here? This one? No, sir. Fifth line. Print A plus B. That line. Okay, If we. okay. This one? Yes, sir. Yes. It's a string, right? Yes, sir. Within a string, whatever you have as it is will be displayed by the print function. Print function displays as it is. A plus Okay. B colon tab space will be displayed. See this? Okay, sir. Okay, I understand your problem. There you have. Yes, sir. Whatever the string literal has, every character will be displayed as it is. Okay, sir. But as a second argument, what am I passing? I'm actually performing arithmetic operation first, right? A plus B. Yes. What is yes. the result of A plus B? If A is 10 and B is 3, what is A 13. plus B? Yes. That means you are 13, passing sir. 13 there. You are passing 13, not A plus B. Result of A plus B you are passing to the print function, okay? Okay, sir. So that means you are printing what? Okay, sir. A string as well as Yes. integer. Individual. Yeah, Thank you, sir. Understand. yeah. Good. Very good, Rahul. Sorry, font size పెంచేసాను. Right. So input function returns string, right? Let me explain Yes, this. sir. Yeah, let me explain this statement. Paint. Maybe first time వింటున్న వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజన్గా అనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ కొంత వచ్చిన వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది. What is the value you have given? Let us assume that you have given 10 as usual, okay? What is the input you have given from the keyboard? You have given 10. This 10 will be taken by the input function. Input function takes it. This will be taken by input function. How it returns, guys? It returns it as hello. Sorry,
What happened? Guys, what happened? Guys, am I audible? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Now tell me, Yes, you have sir. given input. What is the input I have given through the keyboard? 10, sir. 10. Who takes 10, it? 10, sir. Input, No, sir. Input function, sir. input function will takes it, right? Yes, sir. Yeah, input function takes that input 10. How it returns? Hello? String, sir. String, sir. String function, Yes, sir. yes, it returns it as better. As a string, right? So input function returns that string, and I'm passing that string to int function. Understand? Int function. Yes, sir. From keyboard you are giving 10. 10 will be taken by input function. Input function returns that 10 as a string. That returned value I am passing to the int function. Int function converts that string into, let us say, 10. Understand or not? Any doubts, please? Yes, sir. మణికంఠ ఎవరెవరు ఉన్నారు? ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు, పర్లేదు. Hope you guys understand. Now tell me, input function takes the input from the keyboard and returns it as string. That returned value I am passing to the int function directly. Directly I am passing that return value 10, which is in string format, to the int function. Input function return చేసిన స్ట్రింగ్ని int ఫంక్షన్కి పాస్ చేసా. ఆ int ఫంక్షన్ ఇంట్గా కన్వర్ట్ చేసి మనకి ఇస్తుంది. ఎలా? ఇలా ఉన్నదాన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేసి ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్కి ఇస్తుంది అనుకోపోని. ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఏకి అసైన్ చేస్తుంది. ఎలా అర్థమైందా బంగారం? అయ్యో అయిపోయింది. అర్థమైంది సార్. యా, మనసులాయో ఈ అనేది డేటా వేరియబుల్ కదా సార్. రాహులే మనసులాయ్. మనసులాయి, సార్. యా, అర్థమైంది అను తెలుగు. అర్థమైంది మీన్స్ మనసులాయో. ఓకే, టెల్ మీ, అర్థమైంది. ఏ రాహులే ఎస్ సార్. అర్థమైంది. టెల్ మీ. అర్థమైంది. యా, అర్థమైంది మీన్స్ మనసులాయో. అర్థమైంది. ఓకే సార్. ఓకే. యా, ఎనీ అదర్ వర్డ్ టుడే? എവിടെ പേര്? സാർ, നിന്റെ പേര് അതാണോ? എന്ത് പേര്? എന്റെ പേര്. എന്റെ പേര് എന്റെ പേര് എന്താ? എന്താ എന്താ? എന്താ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? ദാറ്റ്സ് യാ, എന്താ പേര്? എന്താ എന്താ എന്താ? എന്താ എന്താ? എന്താ? ഓക്കെ, എന്താ. എന്താ? ഓക്കെ, എന്താ പേര്? എന്താ പേര്? എന്താ പേര്? ഓക്കെ, എന്താ പേര്? എനി അതർ വേർഡ് ടുഡേ? വീട് എവിടെയാ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? സാർ, വീട് എവിടെയാ? വീട്. വേർ ഈസ് യുവർ ഹൗസ്, ഹോം? ഓക്കെ, വീട് എവിടെ? ഓക്കെ, വീട് എവിടെയാ? വീട് എവിടെ? ఎలారా రాసేది? ఎవడ? సార్, వీడు VEED. వీడ్. ఓకే, yes. సంథింగ్. ఓకే, EVI ఎవిడేయా? EVI. No. The second. No sir, everyday EV. వీడు. ఓకే, వీడు is correct. ఎవ్రీడే. ఓకే, everyday, yeah, everyday. DE, yes, YA. ఎవ్రీడే. ఓకే,
Is it okay? Everyday. Yes, sir. Okay. Sir, weed, I is not there. Okay. This, Weed. that one. Weed everyday. Weed every day. Everyday. We, sir, A. Why a Beef kuda? after, yes. Everyday. Yes. Everyday. Okay. Every day, yeah. Very sir. Okay. అది విన్నా అది తోరితే రాజీ అర్థమైందా? I know that What, sir? word.